Once again, we welcome you all for today's live session of UKVI Word Order and Sentence Structure. This is me, Devika. And it's Rajeshwari from Tiju's Academy. Yes. So, I hope you people are having a good Friday. That is at the end of the week. And we are expecting Saturdays and Sundays, is it? Yes, so all I are think eagerly waiting for the weekends, right? Yeah, I hope all the people are having a good energy and vibe in the morning itself, I think. So let's start today's live session of UKVI Word Order and Sentence Structure. Once again, we welcome you all. Good morning. Good morning, Shiji. Good morning, Shiji. Welcome to Shiji today's is live our session. regular follower, you know. Yes. Yeah. ഷിജി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിലെ എല്ലാ ലൈവ് സെഷൻസും വളരെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ വളരെ നല്ലധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു IELTS ആസ്പിറൻ്റ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആർ ഗോയിങ് വെൽ. Yes. Shiji, good morning. And we feel really happy on seeing those students, those who are attending our lives without fail. Okay. Yeah, that is the support that we need from your part. Yes. And it becomes a boost and energy for us to come out with our ideas in a good way. And we people are also eagerly waiting to see you all in our live sessions. Yes. Okay, so let's recollect what we have discussed in the past live session. Yes. Okay. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ UKVI വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ലൈവിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സച്ച് ആസ് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു മേക്ക് എ ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. എങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഒരു ബേസിക് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ സെൻറ്റൻസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ഓർ ഹൗ ടു മേക്ക് എ പെർഫെക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ. Yes, I think that's the big problem that all our students are facing, I think. Yes. Yeah. How to make a correct sentence, that too. Making a sentence, it doesn't mean that verb is in one place and subject is in the other place. Yes. But how we are organizing all these words in a proper way, that becomes a complete and correct sentence structure. So here we are here to help you, to guide you and to make you to write your sentences for your exams in a correct way. Yeah, that is the motto and the aim of our live sessions. Yeah. Yes. Then only we can convey the ideal meaning of that particular sentence. അല്ലേ, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം സെൻറ്റൻസ്. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റായി എങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു അച്ചീവ്, വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡെവലപ്പ്. അല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു UKVI വേർഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ലൈവിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാ to make our students to write and to know the correct sentence structure of English language. So in last class we discussed in detail about the correlative conjunctions. So do you remember, Shiji? What is a correlative conjunction? So last our live sessions. Yeah, we can give some time for her to think and recollect. Is it? Yeah, it's almost 2 weeks. Yes. So yes, let her think and recollect, and in the meanwhile we can give a gist of what is conjunction. Yes. What is conjunction? Mainly what is correlative conjunctions. So എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം. ലാസ്റ്റ് ലൈവ് സെഷൻസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ആ ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ Shiji commented connection between. Okay, connection between. So correlative conjunction means connection between something. അല്ലേ, എന്തോ കണക്ഷൻ ആണ്. എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ആണ് ഷിജി? കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കൺജങ്ഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കൊരു സിംപ്ലിഫൈഡ് വേയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോറിലേറ്റീവ് കൺജങ്ഷൻ മീൻസ് ദി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺജങ്ഷൻസ്. അല്ലേ, മീൻസ് correlative conjunctions means a conjunction that comes in pairs. ഓക്കെ, ആ ഒരു പെയേഴ്സിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കൺജങ്ഷനെ ആണ്, അതായത് കണക്ഷൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺജങ്ഷൻസ് ഓർ ദി കൺജങ്ഷൻസ് കം ഇൻ പെയേഴ്സ്. പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു കൺജങ്ഷൻസിനെയാണ് വി ടുഗെദർ കോൾഡ് ഓർ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് correlative conjunctions. Okay, so do you remember that abbreviation? Connect words, yes.
Yes, I think one more person also joined in our live. Rupali, good morning. Hi. Hello, Rupali. Yes. Shiji. Yes, phrases. Yes. Yeah, okay. So, our abbreviation എന്തായിരുന്നു? Do you remember that abbreviation? Just for your easy memory, Yeah. I think Devika ma'am last live class, she give you one simple idea to memorize those words. Yes. I think. Yeah, maybe we can make them to aware of it. Yes. Make them clarity. We can give clarity to them. Yes. So that Yes, that Shiji is also trying to recollect the Yes. conjunctions. Yes. Yeah, thank you so much, Shiji. Very, Thank you so very much for happy. your, really Yeah. we feel very happy. Very Even happy in to the see morning you session, we know that all the people at this hour, 10 a.m., they are all very busy. Yes. But in spite of your busy schedule, you make some time for your betterment, and Yes. that becomes a real support to us. Yes, Support, Shiji, encouragement thank you for so us. much for your support, Shiji. Okay, very happy to see your comments. So that abbreviation is fanboys. Okay, so do you remember that fanboys? For, and, nor, but, yet, so, or, yet, so. So these are the abbreviation or the example for correlative conjunctions. Okay. Yeah, first I thought, what is that fanboy? Yeah. Okay, yeah, it's a good idea to remember something like that, is it? Yeah, good idea, Devika ma'am. Okay. Yes. Thank you, ma'am. So let's move on to today's live session. Yeah. So let's start our today's live session of. So what we are going to discuss, or we are going to learn from our today's live, let's go to that first Yes. slide. So today we are going to discuss the types of sentence structures. Yes, today we are going to see about the types of sentence structure. Okay. It is not about a particular sentence, No. but the sentence structure. Yes. From the topic itself, we can understand how to structure your sentence. That is the discussion of today's live. Yes. Yes. So we move on to the first slide, types of sentence structures. Okay. So as you can all see in the slide, sentences are divided into 4 categories. Okay. So sentences ne 4 categories ആയിട്ടാണ് divide ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, such as simple sentences, compound sentences, complex sentences and compound complex sentences. Okay. So sentences ne 4 ആയിട്ടാണ് divide ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. First, simple sentences. So it's better to remember അല്ലേ, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വിഷ്വലി നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി റിമെമ്പർ ചെയ്തിരിക്കും ഈ ഒരു. Yeah, that's why we people remember the movie scenes or songs course. in a clear way. That's the difference, I think. Yes. Maybe because of this technological development today, we people also remember all these ideas. Yes. That plays a vital role in our education, I think. Yes. So in a nutshell നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ല, ഈ ഒരു സിമ്പിൾ, compound complex sentences. So these are the main 4 types of sentences. And today we are going to focus mainly on simple sentence and compound sentence structure, I think. Yes. Yes. Let's move on to what is a simple sentence. Yes, a simple sentence. A simple sentence is essentially one independent clause. An independent clause is a group of words. Okay. Yes, we already know that one independent clause. What is an independent clause? We have discussed in our previous lives. Yes. For those who didn't remember what is an independent clause, the link and the live videos are there in our Tiju's Academy's Facebook and Yes. YouTube page. Yes. You can have a reference of what is an independent clause in detail in our previous live sessions. Okay. So a simple sentence is essentially one independent clause. And what is an independent clause? Actually an independent clause can stand alone without the support of another clause. അല്ലേ, ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക്, അതായത് ആ ഒരു ക്ലോസിന്, ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ വിത്തൗട്ട് ദി സപ്പോർട്ട് ഓഫ് അനദർ ക്ലോസ്, ഓർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒരു ക്ലോസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. സോ എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് എസെൻഷ്യലി വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ. സോ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാവും. An independent clause is a group of words that has a subject and at least one conjugative verb and contains a complete idea. Okay. Yes,
Can anyone say one example for an independent clause? Yes. Yes. Can anyone say one example for independent clause? Yes, as we already know, said that independent clause, it has one subject, a verb and one object. Yes. So it can stand alone. Yes, good morning Aishwarya, Sandeep. Good morning Aishwarya. Yes, can anyone say one example for an independent clause? Yes, it can stand alone and it can give a complete meaning to a sentence. Yes. So Shiji, Aishwarya, Yes. Rupali, anyone? Sample for an independent clause? Yes, let them think, and meanwhile we can move on to the next slide, I think. Yes. Okay. So now we move on to, Yes, I am sleeping. yes, Shiji, Shiji, correct? I Yes. am sleeping. Yes. Shiji, are you feel sleepy? Yeah, just for fun we asked. Okay, we know that you are an active participant of our live sessions. Yes. Yes, just for fun I ask you like that. Okay. Okay, so ഈ ഷിജി പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം സ്ലീപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് അതേപോലെ സ്ലീപ്പിംഗ് എന്ന ആ ഒരു വേർബ് അല്ലേ, ആ ഒരു വേർബ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അല്ലേ ഇത് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ഐ ആം സ്ലീപ്പിംഗ്, ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു മീനിങ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഐ ആം സ്ലീപ്പിംഗ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷിജി. Okay, now we move on to these simple sentences in detail. Okay, a simple sentence can have one subject and one verb. Yes, for that we have given two examples. So there also we have one sleep in our example. Yes. Johnny rode his bike to school. And the next example, Martha sleeps soundly in the bed. Okay, so in those examples we have Johnny, the subject, rode, the verb, and his bike to school, the remaining part of the sentence we have. Yes. So that convey a whole idea about, or it conveys a complete meaning to that sentence. Yes. So this is an sample for simple sentence. Yes. And the second example, Martha sleeps soundly in the bed. So here Martha is the subject and sleeps is the verb, and the remaining sentence soundly in the bed. This sentence is also conveys a complete meaning. Yes, Devika ma'am, I have one doubt in this sentence. Okay, see, ma'am. have you seen that Martha sleeps? Yes. Whether this sleeps, it indicates the plural form. യെസ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു മാത്ത സ്ലീപ്സ് സൗണ്ട്ലി ഇൻ ദ ബെഡ്, എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ മാത്ത സ്ലീപ്സ് എന്ന് വന്നു? മാത്ത സ്ലീപ്പ്, വൈ? Yeah, that's the doubt I also have. Maybe many of our students may have. Of course. Yes. Here it's our responsibility to clear the doubt, I think. Yes. Yes. Yeah. Singular. Yes. Shiji, correct answer. Singular verb noun aanu Martha. Martha. Yes. Martha slept soundly in the bed. Yeah, that's the past form. Okay. And here we have used Martha sleeps. So Martha here is a singular subject. No, yeah, singular subject. So here the rule that we focused is subject verb agreement or concord. Okay. Yeah. Do you know what is a concord? It is the subject verb agreement. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഉള്ള ഒരു മെയിൻ ഡൗട്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാർത്ത. ബട്ട് ഈ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ എസ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും ഈ ഒരു വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ഇട്ടാൽ നമ്മളത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പ്ലൂറലായിട്ട്. ബട്ട് നോ, അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്കതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. മാർത്ത is a singular subject, right? So sleeps is also, even though s is put after sleep, we consider it as a singular verb. Okay, so മാർത്ത ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ sleeps means singular verb. a singular subjectനെ ഒരു സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. So here that rule. And for in our present tense, നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ for present tense the rule is, if the subject is he, she or it, then we have to use verb plus yes. Okay. Yes, I think one more student also joined. Sheila, good morning. So that is the rule. Yes, if you are constructing a present tense sentence, then if
the subject is Single. singular noun, he, she or it, we have to use verb plus S. If it is They, we, or you or I, we, then yes, yeah. we have to use sleep. Sleep. Okay, so that's the reason why we have used here sleeps. സോ ഇവിടെ മാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ വി യൂസ് സ്ലീപ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ മാർത്തയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ഷീ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഷീ സ്ലീപ്സ്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷീ ആൻഡ് മാർത്ത ദേ അല്ലെങ്കിൽ വി ആണ്. ദേ സ്ലീപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യു സ്ലീപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ലീപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ദ verb Yes, sleep. yes. Yes, let's move on to So the Aishwarya, second we point. hope it's clear for you. And Shiji? Yes, I think we have cleared it. Yes. Yeah, then we can move on to the next Next point. point. Okay. A simple sentence can have a compound subject and one verb. So compound subject, more than one subject. Yes. I think that's the meaning of it, a Yes. compound subject. A compound subject is one subject that consists of two nouns or more than one noun. Yes. Okay, so in our example we have presented it with Martha and Mary. Yeah. Sleep soundly in the bed. Yes, here also we have two nouns. Yes. She. Martha and Martha is Mary. also a pronoun she, and Mary pronoun she. Yes. But why do we use sleep there? Yes. But here we use sleep. Why? The reason is that both Martha and Mary are the Nouns. subjects, yes. Yeah, subject. Two subjects are joined together by and. And, yes. Okay. So here Martha and Mary, two subjects. So two persons. That's why we use sleep. Sleep. Not sleeps, but sleep. because there are two subjects are there in this sentence. So these two subjects means plural ആണ്. Singular Yes. അല്ല. Plural subjects ആണ്. Martha along with Mary. So this can be considered as a plural subject. That's why we use that plural verb that is sleep instead of sleeps in this sentence. Okay. Yeah. And we have one clarification we can give here. Yes, instead of and, if we use the word or, then what might be the changes come in this sentence? Yes. Yes. For example, here we are presented with Martha and Mary sleep soundly. But if we write or rewrite the sentence as Martha or Mary dash soundly, there do we have to use sleep or sleeps? Yes, can anyone give your answer? Martha and Mary, two persons. Yes. Okay, Martha and Mary. Yes, I think we Molamma got Prakash, the answer. Sleeps. Sleeps, correct. Okay, Sleeps correct. is the correct answer because Martha or Mary. Either Martha or Mary. So Martha അല്ലെങ്കിൽ Mary. Yes, എന്ന് പറയുമ്പോൾ Shiji, it is sleeps. The answer is sleeps. Sleeps. Okay, sleep അല്ല sleeps ആണ് ആൻസർ ബിക്കോസ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ബോത്ത് ദി പേഴ്സൺസ് അല്ലേ മാർത്ത ആസ് വെൽ ആസ് മേരി ബട്ട് ഓർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ മേരി അതായത് മാർത്ത എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേരി എന്ന സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് സോ വി യൂസ് സ്ലീപ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർ it is a connecting word between these two nouns And that thing is called, we say it as concord. Concord, yes. Subject verb agreement. Yes, I hope we can see all these things in detail in our following live sessions. Yes, first we can finish it off with this sentence structure. Yes. And then we can go it in detail. Definitely we people will discuss and clarify all your doubts regarding this subject verb agreement and everything in our following live sessions. we will discuss in detail in the following live sessions Because it will not be within that limited time period we can't explain all these things. Because subject verb agreement അല്ലെങ്കിൽ കൺകോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് അതൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം Yeah, definitely we will do a separate live session for this subject verb agreement. Yes, I think we can move on to the next slide. Yes. Okay. So the next slide, simple sentences. A simple sentence can have one subject and a compound predicate. ഒരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എ കോമ്പൗണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേർബ്സ് ദാറ്റ് ഷെയർ വൺ സബ്ജക്റ്റ്
അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൗൺസ് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ല, 2 nouns വരെ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേർബ്സ് ഇൻ ദി സെയിം സെൻറ്റൻസ്? ഒരു സെയിം സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടാതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് പ്രെഡിക്കേറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വേർബ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, എന്ത് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? എ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദേ വെൻറ്റ് ഹോം ആൻഡ് വാച്ച്ഡ് എ മൂവി. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 verbs ഹിയർ. ഏതൊക്കെയാണ്? ദേ വെൻറ്റ് ഹോം, അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. സോ ഹിയർ വെൻറ്റ് ഈസ് ദി verb ആൻഡ് watched a movie, ഒരു മൂവി കണ്ടു. So the verb here is watched, and in this particular sentence 2 verbs are here, went and watched. So such sentences can also be considered as a simple sentence. Yes. So just as Devika ma'am explained, a simple sentence, it may come with not only with 2 subject but also with 2 verbs also. Yes. Can anyone give one example sentence like this? Yes. A sentence with 2 verbs. Yes, we can try to develop a sentence. Yes. We are learning and it's time for us to write our own sentences, is it? Yes. We can write, or those people who know, you can suggest it in comment section. Is any one simple sentence with 2 verbs? Please comment. Yes, comment your answers. We are eagerly waiting for your response. Yeah, only from their response we can build up our live session and we can give more and more to you people. And we can realize how much effective our class is going on. Yeah, we can come to know about it. So anyone, please comment a sentence with multiple verbs. Yeah, let them think and give their comments, and by the time meanwhile we can go to the next slide. Yes. Okay. Yes, the next one is compound sentence. First we saw about what is a simple sentence and now a compound sentence. A compound sentence has 2 independent clauses. So what is a compound sentence? It has 2 independent clause. Yes, I think Shiji comes with an answer. I am jogging and listening music also. Yeah, good Shiji, good, correct. Very good, Shiji. Really that gives us a positive energy. Is it? Yes. Exactly correct answer, Siji. Correct sentence. Jogging and listening music. So here the 2 verbs are jogging as well as listening. Okay, thank you so much, Siji, for your participation. Yes, a compound sentence has 2 independent clauses. It contains independent clause must be related in some way to create a compound sentence. Yes. So here, as in the flowchart mentioned below, independent clause plus independent clause equal to compound sentence. Like an equation, a mathematical equation. A plus B equal to C. But here, in between A and B, we have something. We need something. Yes, Shubha also come with some answer. They wrote and read the story. Yes, Shubha, correct answer. They wrote and read the story, I think. That's what he means. Yeah, we can discuss about this tense forms in before we go to the next slide. Okay. Yes, how to pronounce this? Wrote ano or wrote is correct, but read ano, read ano. We can discuss about it before we go to the next slide. Yes, first we can explain this. Okay. So compound sentences, coming to compound sentences, 2 independent clauses, we can see 2 independent clauses are there, but these independent clauses are connected by something. And what is that something? Coordinating conjunction. 2 independent clauses are connected by a coordinating conjunction, and that's create or that makes a compound sentence. Yes, and we can see the example for this, I think. Yes. So coordinating conjunctions. So coordinating conjunctions, as I previously mentioned in the live sessions, for and, no, but, oh, yet, so. That this is that fan voice. Yes. Yeah, okay. Yes, Raji ma'am, this is that fan voice. Fan voice. Okay. Yeah, so, it's a simple way to make the people or make the students to understand and remember those things, is it? Yeah, that's a good idea. Okay.
So in a compound sentence, they join two independent clauses, as I already mentioned. A compound sentence has more than one subject and two or more verbs. So a compound sentence has more than one subject. One subject മാത്രമല്ല, we can expect more than one subject and two or more verbs. So more means more than one subject are there, two or more verbs are there. Multiple verbs ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടുഗെദർ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടുഗെദർ കൺസ്ട്രക്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ്. Yes, I think one more student also comes with an idea. Okay. I went to church and attended the prayer. Yeah, Molama, correct? Molama, correct answer. I went church and attended the prayer. Okay. Yeah. So example? Yes, Martha finished the assignment and then she went to bed. Yes. Yeah, here we have two independent clause. Martha finished the assignment is one independent clause. Yes. And she went to bed is another independent clause, and it is connected with the word and. That is coordinating conjunction and. Yes. And the second example, Martha cooks dinner and Mary sets the table. Yes. So what Martha does, she cooks dinner and Mary sets the table. So here also we have two independent clause, but in the first sentence we have one subject. Yes. Martha. Yes. But in the second example we have two subjects, Martha and Mary. Mary. So there is a possibility to have, or that we can frame a sentence with two subjects and we can connect those sentences or two independent clause with the coordinating conjunction and. Multiple verbs are also there. Yes. So here ഈ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തോന്നുന്നുണ്ടോ? I mean in that particular sentence itself, രാജി മാം? What speciality we have? Okay, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. Martha finished the assignment. ഈ അസൈൻമെന്റ് വരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക്, did you see that punctuation mark? Yeah, punctuation mark is there. We have comma. Yes. Again, Martha cooks dinner. After dinner, there is a punctuation mark. Comma. Yeah. Okay. So, അത് എന്താണ്? ഇനി എന്താണ്? അതിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Why? Because many of our students, even every day we are correcting papers and we found these mistakes. Yes. Because the correct usage of punctuation mark becomes a difficult thing, or the people or the students are not aware of it. Yes. That's the correct thing. They were not aware of how and where to use. Yeah, Shiji, correct answer. Ma'am, first sentence. Why comma before and. Before. Yeah, that's what we are going to explain, Shiji. Okay, Shiji. Yeah. Very happy to see all of your doubts, all of your comments. Very, very happy for your cooperation. Sure. Once we come out with doubts, then our idea, we are getting it clarified and we have a clear idea about what we are studying. Yes. So doubts, that's the first thing we should have. Yes. We have to come out with many doubts and then we can get clarified all these things. Yes. It is a part of the usage of punctuation in English language. Yes. So we all of us have to be aware of how to use that punctuation marks, especially the usage of comma, because നമ്മൾ ഇവിടെ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാ പേപ്പേഴ്സിലും മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഒരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Yes. Okay, punctuation. Compound sentences require a comma before the conjunction. So now we are discussing about the compound sentence. So the rule of compound sentence is that compound sentences require a comma before the conjunction. So ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ കോമ ബിഫോർ ദി കൺജങ്ഷൻ. കൺജങ്ഷൻസ് ആയ ആൻഡ്, ബട്ട്, യെറ്റ്, സോ പോലുള്ള കൺജങ്ഷന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോമ. വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദറ്റ് കോമ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. മേരി ഫിനിഷ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്. മേരി ഫിനിഷ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ്. ഇവിടെ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ മേരി ഫിനിഷ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എ. മേരി ഫിനിഷ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്, then she went to bed and then she went to bed. ഇവിടെ then she went to bed എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ബി. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് എയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ബി എ, ഈ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജക്ഷനാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ക്ലോസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആയ ആൻഡിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? Yes, I think Shiji's doubt is cleared. So it is mandatory for us to use comma before coordinating conjunction. Yes. And the second one, instead of a comma and a conjunction, a semicolon can be used to join two independent clauses. So we can also use semicolon, but I think in our IELTS, we people use only comma. Yes. Yeah, that would be Rare the of the safer. rare Yeah, or- rare of the rare, we use semicolon, but Yes. it is always go with comma. Okay. Yeah, Mary finished the assignment, semicolon, then she went to bed. Here also that the independent clause A and connected with the independent clause B, but here we use that punctuation Semicolon, Okay. and there is no and. There is no and. So Yeah. here there is no that coordinating conjunction between these two clauses. Here only the semicolon makes these sentences join with Join each together. other. Yeah. Okay. So instead of using coordinating conjunction, we are using the punctuation mark comma here. Okay. So we hope it's Shiji, clear for I you. think your doubt is cleared. Yeah. I hope. സോ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷന് ശേഷമല്ല, കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആണ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദറ്റ് കോമ. ഓക്കെ. So along with sentence structure, we people are learning punctuation marks also, the usage of punctuation. Yes. That is the major thing many of our students are not aware of. Yes. Okay. So Exactly. they don't know that we have to use it like that. Yes. That's the problem. If they know that, they can write it correctly. Yes. Yes. Okay. I think we can move on to the next slide. Yes, ma'am. Okay. So compound sentences. Example for compound sentences. The first example is, she wanted to go on vacation, so she saved up her money. So here the first independent clause is, she wanted to go on vacation, and the conjunction, the coordinating conjunction used here is so, and the second independent clause is, she saved up her money. And the second example, I like apples, but my sister loves banana. yes, So here we have used comma as well as before the coordinating conjunction but. Yes. And the third example is, Tom loves to read and he also loves to hike. So the coordinating conjunction that are used here is and. Yes, in the second example we have I like apples, I one subject, and we have used next subject my sister. So we have used two subjects Yes. connected with single verb. Verb. I think two verbs we Yes, have. Yes. Okay. So we hope this example is clear for you. Compound sentences. Yes, it's time for you to have, if you have any doubts, you can post it in the comments. Yes. And we will clarify your doubts. And then we can move on to some exercises for some interactive sessions regarding. Yes, in our previous slide, I said, yes, we have the verb rode. Yes, here, simple sentence. Johnny rode his bike to school. So here we give a shade for road. Yes. Road. Road. What the meaning of that word road? Does it convey the path or the way that we ride the bike? Yes, and what tense this sentence focus on? Okay, that might that is also might be confusing for you. Yeah, everyone, those who see this sentence, they may get confused. What is that road? Rode. Johnny rode his bike to school. What this sentence mean? Okay. Yes. What does sentence mean? Can anyone understand? What does it mean? Okay, Johnny rode his bike to school. ഇത് ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം മീനിങ് എന്താണ്? Yes. Ride verb 3 form. Yes. Ride is the present tense and rode is the past tense of that verb. Ride, rode, ridden. R-I-D-D-E-N. Ridden. Yes.
Ride, rode, ridden. That is the correct form. So here we have confusion, is it? Road, what does it mean? Now I think now you people understand what is the meaning of that word road. It is not the road that we travel, but here the spelling RODE stands for the second verb form, V2 form of ride. Ride, yes. So even though we pronounced in the same way, road and road, okay, RODE and ROAD, but there is a huge difference between these two words. Johnny rode his bike to school. ഇവിടെ ജോണി സ്കൂളിലേക്ക് പോയി എന്നാണോ ജോണി ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണോ ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ്? Johnny rode his bike to school. Actually, this road is the V2 form of ride. Okay, ride, road, and what is the V3 form? Anyone? Ridden. It's ridden. Ride, road, ridden. Okay, so അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് എക്സസൈസസ് നോക്കിയാലോ? Some interactive sections. Yes. പോയി went. Yes, correct ആണ്. Correct. And Shiji and Molama. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് V1 forms നമ്മൾ പറയും verb-ന്റെ. Shubha finished the action. Yeah, correct. Yes. So you have to give us the past V2 form and V3 forms. Okay. Number 1, teach. Yes, what is the past form? That is V2 form of teach. Anyone? What is the V2 form of teach? Yes. Tomorrow you people are going to narrate this to your friends or your family member. This teacher dash me yesterday. Taught. Okay, Molama replied taught. Correct answer, taught. Correct ആണ്. And what is the V3 form? Yes. Sia. Correct. What is the V3 form of teach? Teach, taught, and the V3 form is again taught. Correct, Shubha. Teach, taught. Yeah, see, so many people have joined in our live. Only now they need interaction. Is it? Okay. Yeah, good. Yeah, really we feel happy. So in the upcoming live sessions also we have this kind of interactive sessions. Okay. Yes. We will include more interactive sessions, and the second one is Shalu, correct answer, taught. Yes. Shaluji and Sia, correct answer. And the third word, buy. What is the V2 form of buy? ബൈയുടെ V2 ഫോം ഏതാണ്? Yes, ബൈയുടെ V2 ഫോം ബൈ. Anyone? Bought. Yes, correct answer. Shiji, correct answer. Bought is the V2 Shubha, form correct. of buy. Jessie, yes, correct. Jessie, correct. Yeah. So the next word is think. What is the V2 form of think? Yes, Subi also correct answer, bought. Correct answer. And what is the V2 form of think? Think, THINK, think. Thought, correct answer. Molama, correct answer. Think in the V2 form, thought. See, often many students, they got confused with taught and thought. Yes. Spelling errors may occur. Yes. Okay, yes. See, Thought. everyone said correctly. Yes. Molama, Subi, Sia, Jessie, and Shaluji, correct. Everyone answer. they said correct answer. Yes. The next word is bring. What is the V2 form of bring? Yes, here also it is also a confusing one. Bring in the past tense ഏതാണ്? Bring. I think Shalu, it's not bought, it is brought. BROUGHT. അതും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നതാണ്. ബൈയിൽ ഇല്ല. ബൈ bought. Bring ഉണ്ട്. So brought. Okay, don't get confused with both these words. Buy, bought, bring, brought. It's brought. And the last one is read. The present form, read. 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 Can anyone say the past form, V2 form of read? Yes, V2 form of read. Anyone? Yes, V2 form of read. Yes, I think Read, they all yes. said yes. Read.
Red. Red. So the spelling is the same, but the pronunciation is Yeah, red. different. Read, red. Yes. Okay, Jissy, red, R-E-D നല്ല spelling, yes, R-E-A-D ന്ന് തന്നെയാണ്. She corrected. Yes. 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 Okay, Jessie but corrected. yes, corrected the spelling. Yes. Yes. So, but we So, pronounced it in V2 form as red. It's red. V1 read, V2 red, and V3 again Yes. is red. Surely correct answer. Correct answer. Okay. Yes. So that's all for today. So we will discuss or we will include more interactive sessions in the upcoming live sessions. Okay, so it's time for us to wind up this today's live session. So we hope all the topic that we discussed today are clear for you. So thank you for your kind cooperation. Once again, this is Devika and this is Rajeshwari from Tiju's Tiju's Academy, Tiruvalla Thank branch. you so much for your continuous support. Yes. Yeah, even now the students are posting the answers. Yes, Yes. really happy, and we feel grateful to Tiju's Academy for making a wonderful platform for us to enhance share or our to explore yes. ourselves അല്ലേ നമ്മളുടെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസ് ഇത്ര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത്ര ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കമന്റ്സിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. Thank you so much Shiji for your feedback. Yeah, thank you. Thank you Shiji, thank you Zia, thank you Shalu, thank you Jissy, Molamma, Shirley, Shubha. Yes, thank you so much for everyone who have joined our live and those who interacted with us. Thank you so much. So have a nice day for all have of a happy you. weekend also. Yes, happy weekend also. Yes. Okay. Thank you. So thank you.